Hello everyone! Welcome back again to my channel! Ngayon, gagawa tayo ng tuna-egg sandwich na pang-merienda. Pwede natin itong pang-merienda, o pang-dinner, or pwede ring lunch. So, in short, anytime pwede natin siyang kainin. So, let's start! So, ito yung ating mga kakailanganin. Siyempre, bread. Mas healthy if we will use brown bread. So, we need lettuce, boiled eggs. This is the tuna, guys. Discard the water or the gravy. And, kailangan natin ng salt, pepper, mayonnaise, and condensed milk. So, una, i-mash muna natin itong egg. Isa lang, guys, yung gagamitin natin kasi ako lang yung kakain. Yung, yung kaninang pinakita ko, props lang yun, ha? Ayan. I-mash natin siya. Then, lagyan natin ng salt. Wow, dami na. Black pepper. Itong mayonnaise. You can put how much you want, guys, sa mayonnaise. And syempre, itong condensed milk. Then, mix lang natin. Ito, guys, pwede nyo haluan ng celery, yung small chop celery. Kung gusto nyo din ng konting spicy, lagyan ng bell pepper or green chili. Pero ngayon, sisimplehan natin. Ganito lang siya kasimple. So, yan. Our mixture is ready. Kaya, gagawa na tayo ng sandwich. Itong tuna, guys, is a chili flavor. Tignan nyo, yung chili. Ang dali lang to. Kapag nag-crave tayo ng soft sandwich or kahit ano pang klase ng sandwich, ito yung pinakamabilis na pwede nating ihanda sa bahay. So, yan. So, ayan guys, after 2 minutes nga ba natin itong inihanda? Yan! Our sandwich is ready!
Sa mga hindi pala nakapag-subscribe sa aking channel, please click subscribe button and also the notification bell so that you'll get updated whenever I have a new videos. Thank you so much. Bye-bye.